ụlọ sineti ahọpụtala mmadụ atọ ọzọ maka ọkwa minista nke mere ya mmadụ 48. mahadum ala anyị dị na Nsụka amaala amụma iji ike sitere n'anyanwụ wee na-enye ọkụ latrik dịka ha merubere afọ 63 ụbọchị ndị guzobere ya. Ọzọ, achọọla otu onye uwe ojii n'ọrụ maka ndakpo ọ dakporo nwata nwaanyị gbara afọ 16. ị nwekwara ike ikiri anyị n'onyonyo YouTube na NTA Enugu. Ya gaziere gị onye ọma dị mma. Taa bụ Wednesday Ahịaorie. Onye akụkọ bụ m Ukeria Ugwu. Gbata ntị n'ala ka ịnụrụ akụkọ ụwa ka ọha na uju. Ụlọ nzukọ omebe iwu sineti anọrọla taa bụ Wednesday wee nabata mmadụ atọ ọzọ ahọpụtara maka ọkwa minista ka ha nyochachara ha. Onye nta akụkọ anyị Lami Ali wetara akụkọ na otu onye n'ime mmadụ atọ ahụ ahọpụtara maka ọkwa minista sitere steeti Kaduna, Balaraba Abbas, onye dara n'ala mgbe a na-eme ya nyocha, ka e wetara akụkọ na o mechara nweta onwe ya. Akụkọ a ga-abịara gị n'uju n'asụsụ Bekee. Iji nye ụsa na nsogbu enweghị ọkụ latrik, mahadum ala anyị dị na Nsụka ekwuola na ọ malitela amụma iji ọkụ a na-enwegha site n'itinye igwe ọkụ ike si n'anyanwụ n'ụlọ ebe a na-eme ihe ide akwụkwọ. Onye ji ọkwa Vice Chancellor Ọkammụta Charles Igwe mere ka amata nke a mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu gbasara mmemme eji emerube afọ 63 ndị nna ha guzobere ya bụ mahadum. Chidi Okorafọ kọtọpụ ya bụ akụkọ. Ụbọchị onye nchọpụta ahụ bụ Founders Day bụ emume a na-eme kwa afọ iji cheta nchọpụta ụlọ akwụkwọ mahadum ala anyị dị na Nsụka n'ụbọchị ọnwa Ọktoba afọ 1960 gbara mkpụrụ ụbọchị 6. Emume a agba nke 63 ya ga-ewe otu izu ụka zuru oke nke emume dị iche iche kwụ n'ahịrị ịpụta ihe na ya. Ụfọdụ n'ime emume ndị a bụ abalị ejije nke ga-ewere ọnọdụ n'uhuruchi taa bụ Wednesday, nkụzi ụbọchị nchọpụta nke 63 nke aka na-achị steeti Abịa bụ Gọvanọ Alex Oti ga-enye n'ụbọchị Tọzdee, nkụzi ndị gụrụ n'ụlọ akwụkwọ a nke ga-ewere ọnọdụ ụbọchị Fraịde wee dịrịzie gaba. Dịka onyeisi ụlọ akwụkwọ ahụ bụ Ọkammụta Charles Igwe si kwuo, emume ahụ abụghị naanị mmemme, ọ ga-enye ohere maka ntụgharị uche na mgbe ụnyaahụ nke ụlọ akwụkwọ ahụ, merube ihe nweta ya, tụlee ma họrọ ụzọ kacha mma maka ọdịnihu. Mmemme ọmụmụ Naịjirịa ka eji wee hibe mahadum Naịjirịa. Emechara independence na ka ọnwa 10 dị na mbụ nke 1960. Anyị mezie nke anyị esi ndị niile ndị nze na ọzọ bịa na bụ mmemme wee kwa gbagote Nsụka si ka emepe yunivasiti ọfụ mahadum ọfụ dị na Nsụka. Ọ na ka anyị na-elote taa. Onye VC ahụ kwukwara maka ụlọ ebe obibi na ihe ndị ọzọ na-echere ụlọ akwụkwọ ahụ aka mgba. Ndị isi ọrụ ụlọ akwụkwọ mahadum a na ndị ọrụ nta akụkọ were mkparịta ụka. Ọ bụ Dominica Onya tapịara akụkọ Chidi ahụ ị nụrụ. Dịka otu ụzọ na mbọ a na-agba iji chọpụta ebe mmiri siri baa opi ụgbọgụrụ n'ọnwụ otu onye ama ama na-agụ egwu Afrobeat, Ileri Oluwa Oladimeji Aloba, bụ onye eji Mohbad mara, ka a sịrị na ndị uwe ojii steeti Lagos ejidela Aziz Famola, onye eji Naira Marley mara, maka ịgba ya ajụjụ ọnụ gbasara ọnwụ okorobịa na-eti egwu gbara afọ 27. Naira Marley bụ onye ndị uwe ojii jidere ka onye ahụ na-eti egwu bịara n'ihi na a kpọrọ ya maka na eboro ya ebubo na aka ya dị n'ihe butere ọnwụ onye otu ya. Ibutu ọkọlọtọ Britain akpọrọ Union Jack n'afọ 63 gara aga bụ mmalite ala anyị Naịjirịa ịbụ mba nwere onwe ya. Ụmụ afọ Naịjirịa nọ n'Enugu ka na-aga n'ihu n'igosipụta obi abụọ ha nwere n'ịkọwapụta uru ọchịchị onye kwuo uche ya bara. Gere ya bụ akụkọ.
13 gara aga ka Naịjirịa weghachara onwe ya. Naịjirịa anwala oke ya ebe ọtụtụ ihe na-echere ya aka mgba. Ihe ndị a ka ụmụafọ Naịjirịa kwuru na o kwesịrị ka gọọmenti na ndị mmadụ mee ka mbọ a nọdụsie ike ka e wee nweta ọchịchị bụ ịgba na nke na-ekpokọta mmadụ niile ọnụ. N'ebe anyị ya na-elewe anya ebe na-asị ndị ọchịchị ebe ole nọ na ọ bụrụ sọ federal gọọmenti nke nọ na center ma steeti ma local gọọmenti ma even on the street with security nchekwa nke obodo ọrụ nchekwa nke obodo. Ebe anyị ga n'iru bụ na anyị enwego anyị abawanyego n'ọnụ ọgụgụ anya ka mma na ịbawanye. Ndị kwuru okwu tụrụ alo ka agbasaa ụzọ mkpata ego kepụtara ụmụ na-eto eto ọrụ mee ka ọchịchị a nọgidesie ike ya nakwa ka ọrụ ọbụla bụrụ ihe muchimuchi agaghị adị na ya ma nke na-akwalite ịdị n'otu n'udo maka nkwụdosi ike ala anyị. Otu jikọrọ ndị ọrụ na steeti Enugu site na ndonye ukwu gọọmenti steeti Enugu na-agba mbọ ịhụ na ebelatara mmetụta ewepụrụ sọbsidi na mmanụ ụgbọala. Kelechi Ọchịagha wetara akụkọ na ndonye ukwu a bụ ihe sochiri nkwekọrịta ahụ dị n'etiti gọọmenti etiti na otu jikọrọ ndị ọrụ bekee azụ. Ya bụ mkpebi otu Nigeria Labour Congress na gọọmenti etiti kpebiri gbasara ya bụ sọbsidi ewepụrụ na ngalaba mmanụ petrol bụ nke mere mmanụ ụgbọala jiri nọrọ n'elu ọjị nke na-ebuteziri ndị ọrụ bekee ntaramahụhụ gbara ọkpụrụkpụ n'ala anyị taa. N'ihi nke a, gọọmenti etiti ekwela ndị ọrụ bekee nkwa itinyere ha ego iji tie ha aka n'obi maka ya bụ ọnọdụ ihe isi ike. Iji wulite ọnọdụ ọrụ nke ukwuu n'etiti ndị ọrụ bekee nọ na steeti a, otu jikọtara ndị ọrụ bekee nọ na steeti Enugu ekwela nkwa idonyere ministri okwu ndị ọrụ bekee dị n'aka na steeti a bụ nke bekee kpọrọ Ministry of Labour and Productivity ukwu ma rịọ ha ka gọọmenti steeti a mekwara ha ihe ọma emere ndị ọrụ bekee gọọmenti etiti site n'itinyere ha ụgwọ ọnwa aka ọkụ. Na mkparịta ụka ya na ndị isi otu jikọtara ndị ọrụ bekee nwere, kọmishọna steeti a okwu ọrụ dị n'aka bụ Maazị Chika Ugwoke kwuru hoha na gọọmenti steeti Enugu akwadochala amụma iwulite ọnọdụ ndị ọrụ oyibo tupu gọọmenti etiti kwuo ya. Ọgbakọ ahụ ndị isi otu Labour na kọmishọna nwere gbadoro nnọọ ụkwụ n'etu a ga-esi wulite ọrụ bekee na steeti a. N'Enugu, abụ m Kelechi Ọchịagha. Ọ bụ akụkọ Kelechi a ka anyị ji apịacha akụkọ nke uruchi taa, ma tupu m bilie kere akụkọ ghọrọ anyị isi akụkọ. Ụlọ nzukọ sineti ahọpụtala mmadụ 3 ọzọ maka ọkwa minista nke mere ya mmadụ 48. Mahadum ala anyị dị na Nsụka amaala amụma iji ike sitere n'anyanwụ wee na-enye ọkụ latrik dịka ha merubere afọ 63 ụbọchị ndị guzobere ya. Anyị kọkwara gị na achọọla otu onye uwe ojii n'ọrụ maka ndakpo ọ dakpọrọ nwata nwaanyị gbara afọ 16. Ebe a ka akụkọ ụwa nke abalị taa kọrọ ọnụ ma Chebirize Chika Ugwu maka ịtapịara gị akụkọ ụwa n'asụsụ bekee. Apụkwala nọdụkwa ebe ị nọ. Tonight on the news, Senate confirms 3 more ministers, bringing the total to 48. University of Nigeria, Nsukka, moves to replace public power supply with renewable energy as it marks 63rd Founders Day. Plus, policeman dismissed for raping 16-year-old girl in police custody.
Do not forget that you can watch us live on our YouTube channel at NTA Enugu. A very good evening and welcome to the news at 7. I am Chika Ugu. The Senate has confirmed 3 additional ministerial nominees screened this Wednesday. Correspondent Lami Ali reports that the nominee from Kaduna State, Balarabe Abbas, who slumped during the screening in the afternoon on the floor of the Senate, is reported to have recovered. Ministerial nominees that were screened today, the list was brought in yesterday. The exercise actually was another expeditious exercise carried out by the Senate. Previously, 45 ministerial nominees were screened and confirmed, and with the 3 that were screened today and confirmed by the Senate, that brings the number to 48 of the number of ministerial nominees that have so far been confirmed by the Senate as ministers of the Federal Republic of Nigeria. Now I have with me Senator Abubakar Bello from Niger State. Thank you for joining us on Nationwide. Thank you. All right, you have been part of the exercise right from the commencement of the screening. We want you to share your comments on how the exercise has been so far, and then your advice to those that have been confirmed. Well, the exercise has gone well so far, and most of the nominees have been able to convince members of the Senate of their capacity and their resolve to work effectively and efficiently with Mr. President for the benefits of Nigeria. So we hope and we pray that God will guide them and they would commit themselves to service of our dear nation, Nigeria. So, so far so good. I think we're quite happy and how it has gone so far. Now, 2 of those that were confirmed today are quite young people that are going to be on the cabinet of Mr. President. Do you see this as an opportunity for the youth population to bring what they have to the table so that we can move this country forward? Well, keeping hope alive, we believe the youth have a very special role to play in the development of Nigeria, and it is very, very important to get them involved in governance. I think this will give them more hope, it will motivate them and probably encourage others to come out and participate in running government. So most of the senators were very, very pleased seeing a nominee won 34 and the other 37, and they did very well actually on the floor. So personally, I have no doubt in my mind that they would add value to this present administration. Thank you very much, sir. Thank you very much. In the course of the exercise, remember to one of the nominees slumped, but we are hearing good news that he has recovered very well. That was due to stress, and for now we have 48 confirmed ministers of the Federal Republic of Nigeria. As a solution to unstable power supply, the University of Nigeria, Nsukka, says it has introduced a program of phased transition to renewable energy by installing a 20 kVA solar energy in the administrative building. The Vice-Chancellor, Professor Charles Arinze-Chukwu Igwe, disclosed this during a press briefing on the 63rd Founders' Day celebration of the university. Chidi Okorafo reports. The Founders' Day is an annual event held in commemoration of the founding of the University of Nigeria, Nsukka, on October 6, 1960. The 63rd Founders' Day celebration of the university is a week-long event lined up with activities such as drama night on Wednesday, 63rd Founders' Day lecture by Abia State Governor Alex Otti on Thursday, alumni lecture to be held on Friday, among others. According to the Vice-Chancellor, Professor Charles Igwe, the anniversary goes beyond mere celebrations as it also presents the opportunity to reflect on the past, celebrate achievements, and strategize for the future.
vetted by the respective agencies of the federal government. As a result, we now have a staggering number of completed and ongoing projects across campuses. One of these is the newly completed Faculty of Agriculture, which is now awaiting commissioning. And I'm happy to announce today that our dream of having a befitting Senate building is closer to reality than it has ever been. Other new projects which will soon take off the ground include the following: a new classroom stroke office blocks for the Faculty of Veterinary Medicine. The Vice Chancellor equally spoke about the accommodation and other challenges the institution is bedeviled with. At the campus here now, we are also discussing the idea of certain private accommodation. Management staff of the university and media men attended the briefing. In Enugu, Chidi Okrafo, NTN News. As part of efforts to unveil circumstances surrounding the death of fast-rising Afrobeat singer Ilerioluwa Oladimeji Aloba, popularly known as Mohbad, the Lagos Police Command has arrested Azeez Fashola, also known as Naira Marley, for questioning over the 27-year-old artist's death. Naira Marley was apprehended by law enforcement officers after the singer presented himself before them following his invitation after he was alleged to have been involved in the circumstances that led to the singer's demise. Naira Marley was arrested hours after returning to the country from his foreign trip, a journey he claimed was to boost his music spread globally. The spokesperson, Lagos Police Command, Benjamin Hundeyin, disclosed this on Tuesday while updating Nigerians on efforts being made to complete the investigation on the artist's death. According to him, Azeez Fashola, aka Naira Marley, has been taken into custody for interrogation and other investigation activities. Naira Marley's arrest came days after a popular music promoter, Sam Larry, was also apprehended for questioning by the police over Mohbad's death. It would be recalled that Mohbad was pronounced dead by medical experts last month and was hurriedly laid to rest by his father, who claimed that his actions were part of the Yoruba customs and traditions. Up ahead, Nigerians continue to react on the Independence Day President's broadcast. These and more when we return. Welcome back. The lowering of the British Union Jack 63 years ago marked the beginning of a sovereign nation, Nigeria. Nigerians in Enugu have continued to express mixed feelings, adjudging the gains of democracy. Eukaria Ugu has the reports. While many still have regards for the national anthem, some Nigerians are losing that excitement that comes with it. They hear the message, but the loyalty is lacking. It's just a music. What am I feeling about it? Did it fit me? Have I anything to do with it? Because of the situation of the country, people are suffering. People are also making fortune out of other people's misfortune. So you don't expect people to be happy, unlike before. I think I still have some regard to it because it reminds me of the past heroes. Patriotism, a sense of affection towards one's country, to such a degree that the individual in the society defines himself through his country. To express commitment to their countries, citizens are ready to sacrifice their lives
if that would contribute to the survival of their motherland. Though patriotism is an ideal that may be difficult to attain in our contemporary world, there are countries whose citizens do not give it a second thought when the need to pay the supreme price for the survival of the state arises. Is this height of patriotism obtainable today in Nigeria? What are we excited for? Is it enjoyment? Dr. Namu has brought independence for Nigeria. They spoiled it, and we are suffering. There is no enjoyment. Can you guys reform to Nigeria? No. Why? Why? It's a country, the only country we have. Come back to Nigeria. I know in my country, but I cannot die for Nigeria. In time past, cities begin to wear a new look of green, white, green a week before the big day. Nigerians, even the poor, engage in elaborate preparations to mark the day with excitement. Livestock market beehive of activities, but today reverse is the case. Many are relocating to other countries, especially the youth, more on the process, Japa syndrome, rather than stay here and build Nigeria that will make us all proud. The big question on the table is, why is that excitement that comes with independence, the anniversary of freedom and liberty, expected to evoke a sense of patriotism among the people, regardless of whether the country is better than any other? People are not that they don't have that sense of belongingness. So if there is equity and justice in Nigeria, that sense of patriotism will come back. When I say to myself, change begins with me. For us to change this country, it has to begin with me. That is when we start making things better. We are Nigerians. We have no other country. And that we all have equal stake to this nation called Nigeria. That's where we should start from. People will believe more in Nigeria if corruption is investigated and perpetrators punished. Citizens will be patriotic when human rights abuses are curtailed and the rights of citizens are protected at all times. Patriotism could be inculcated if preached regularly, and patriots are rewarded for their loyalty to the country. These were the words from the street, a call to rebuilding Nigerians' value system. The organized labor in Enugu State is partnering with the state government to ensure that workers in the state are given additional wage award to cushion the effect of fuel subsidy removal. Kelechi Ocha reports that the partnership is a follow-up to the Memorandum of Understanding between the federal government of Nigeria and Nigeria Labour Congress, NLC. The decision was reached by the two parties and affiliate groups in response to the withdrawal of subsidy on premium motor spirits (PMS) by the federal government, leading to an increase in fuel prices with adverse effect on workers and Nigeria at large. In view of this, the federal government promised a wage award of 35,000 naira as palliative to cushion the effect of the subsidy removal, accruing only to federal government workers. To increase productivity and service delivery among Enugu state workers, the organized union leaders in the state has promised to partner State Ministry of Labour and Productivity and pleaded that the wage award announced by President Tinubu trickles down to the state workers, including the pensioners. I have commended him for taking the bull by the horn by looking at the vulnerables in the society. Looking at the economic situation, everybody has found himself due to subsidy removal. The Benue State Police Command has dismissed a constable identified as Belasa Iyangedwe for we'll pause on this report and go to sports. For today's World of Sports, here are the tidbits.
That's our package for today, but before we go, a look at our major stories. The Senate Friday confirmed 3 more ministers, bringing the total number to 48. The University of Nigeria, Nsukka, has produced a 20 kVA renewable power supply in a planned phase to exit from public power supply. We also reported that a policeman who raped a 16-year-old girl in police custody has been dismissed. That's the news. In all things, let's keep faith in God about our nation. From all of us, good night.